Did you remember how we set buy prices? Yes. How we set buy prices in purchase invoice? Yes. So we are going to set sell prices. Okay. Yes, sir. Actually, we are not going to change any sell prices. You see, when we have a buy price and sell price, and currently when Mr. Mohammed Reza tell to him change some sell prices, he directly go to that sell price and change that sell price. For example, less or more. He can introduce he can make it more or make it less. Yes. But in this program we are not going directly to the sell price and change the sell price. We are just put some discount or promotion on it. يقول لك احنا بنظامنا هذا احنا نقدر نغير السعر مثلا، يعني امر المدير يجي يقول لك هذا السعر غيره، سعر المبيع يعني سعر البيع، بس يقول لك بهذا البرنامج لا، احنا من نغير يعني دايركت يعني راسا السعر، بس شو نسوي عليه تخفيض يعني هيك هذا النظام هذا البرنامج. So in this part you see sales part, sales tab. We tell in Arabic البيع. هذا الجزء البيع. Yes. البيع tab. هذا اللي قاعد اشوف البيع نطلب بهذا الجزء sales من هنا نسوي التخفيض. After that we are going to customer loyalty program برنامج التزام الزبائن. نروح لهذه الأيقونة برامج التزام الزبائن. The other parts are only for the manager, but this part, only this part, you see, تخفيضات بالبيع الخاص. This is directly for this guys. هذا الجزء لكم قاعد تشوفوا التخفيضات والبيع الخاص عند رئيس والبقية للمدير يعني هو. We'll learn to educate to the manager, but this part is هذا especially for them. لكم والبقية للمدير يقول بعدين. We have this kind of discounts here. You see, goods discounts, invoice discounts, customer discounts, sell price tab discount. That means customer group discount. A kind of discount we call it BOGO, and cashier discount. يعني شلون انواع التخفيضات اللي عندنا؟ تخفيض الفاتوره، شلون عندنا تخفيض الفاتوره خصم يعني حسم، عندنا تخفيض مجموعه الزبائن تخفيضات خاصه، ذني الانواع بهم قسم التخفيض. So we are trying them. First of all, goods discount. تخفيض السلعه نسوي. First of all, that you usually use this item, goods discount. احنا اكثر شيء قاعد نستخدمه تخفيض السلعه شغلنا. بدبل كليك this one will appear. دبل كليك عليها راح تطلع لك هاي النافذه تخفيض السلعه. See, after there is the first cancel. I click add button. The system will put a number automatically for it. النظام راح اوتوماتيكي يعطيك رقم مالته نضيف اضافه لهذه. First of all, I have to choose my branch. Where this discount would be operation for this would be operate. For example, this is discount for only for Bashir and Najaf, or maybe for Karbala, or maybe for other تخفيض السلعه يقول لك بالنسبه للفروع ما تبي يا فرع تريد تخفيضها، مثلا بشير النجف هذا المركز لو بالفرع ما تبي في الفروع الاقارب مثلا راح تنفتح عندنا يعني تخصص. The second step is choosing our customers. For example, if I choose Al-Umum, means generally all of the customers can use this discount. This discount is for all the customers. So all of my customers will get a discount. Will get it. وهاي تحدد الزبائن مثلا عموم يعني كل الزبائن تقدر تشتري المنتج بهذا السعر. For example, you have two groups of customers here. The second is عاملين. عاملين is personality. Employees. يعني تقدر تسوي تخفيض للزبائن كلها وتقدر تخصصها بس للموظفين. نقدر احنا الموظفين اللي عندنا يمكن هاي هابي كارد نقدر نشتري يعني السلعه بهذا التخفيض بيها ونقدر لا الكل يعني. Okay.
then I have to choose begin date and time and end date and time. for the discount. Yes, for the discount. وتاريخ ايش وقت تسوي التخفيض من يا تاريخ ليا تاريخ تحدده. Can we change the price or do the discount without a date? Without date. No, no. We have to put the end for it, because if you don't put, you can choose a, for example, you see, for example, this year is 2018. You can choose, for example, 2020. But I have to put an end to this. Yes. يقول لك لازم تخلي النهاية للتاريخ، وأنت مثلا تريد يعني تغير السعر مثلا تقدر يعني تخلي 2020 راح يبقى يعني السعر for 3 years 4 years. إذا المادة هي جت علينا رخيص فردت نزل سعرها الأصلي، يعني هي ردنا سعرها يصير عام ما تمشي صار عليك ممكن تروح صار عليك. If we receive a product with a low price, I mean the buying price, so we want to make a discount on it. Yes. يعني ديسكاونت على كله يعني سعر يصير رخيص مو خصم، هو السعر يصير رخيص خلاص نزلت المادة من إيران جت هي رخيصة مثلا. أول إدخال أو بعدين يعني؟ لا بعدين عشان نحبلك نبيع 500 لين نزل. It says the product was expensive, then we received it from different resources with cheaper price. So shall we also set a date? And yes, of course. Because we are not going change. We are not going to change any surprises anymore. The new solution is this. Mr. Mohammad Reza I don't know. His new solution is this. Don't change any surprises anymore, because the customers should know the surprise, the actual surprise is, for example, is high, and we are setting a promotion or discount for it, and we are selling it cheaper. And when you actually change any surprise, the customer don't know what was its actual surprise. يقول لك الغرض احنا مو تغيير، يعني ماكو تغيير يعني تماما، يعني كان ما نسوي هذا يبقى المعدل، يعني اكو نزول له. يقول لك المدير يعني هو يريد يبين للزبائن بان مثلا احنا اسعارنا يعني قاعد تنخفض، مثلا اذا تغير راسا السعر يقول لك هذا كان ما صار اكو تغيير، بس هو شنو ما دام يخليه بتاريخ، حتى لو اجتنا بضاعه مثلا سعر اقل لازم نحدد لها تاريخ ونخلي بهذا السعر الجديد. فيقول لك احنا الاسم مو تغيير، ماكو تغيير يعني تماما، لازم يبقى يعني we will say to all the customers in the stickers and in the labels. For example, see here from this date. Yes, no, from this date to date, no. In the sale factor, selling invoice, we are telling to the customer the sale price is this, but we are selling this good by this price because we have put this discount for it, and this is going less price, it's going cheaper. يقول لك مثلا ساعة يطبع بالكاشير نوعا من الاسعار، السعر القديم السعر اللي تغير هذا الجديد، فحتى نقول للزبائن تبون يشوفون، يقول حتى نقول للزبائن بان احنا كان هيك سعرنا صار لنا تخفيض شيء، بس احنا النظام اذا غير السعر ببرنامجنا راح ما يطلع لنا نقلل، راح بس يطلع السعر التغير. السعر القديم وهذا السعر الجديد. The goods get increased, not reduced. If increased, we don't have any solution for it. Just increase it. Just increase it. Mr. Mohammad Reza will say you, and you will increase the actual surprise. The actual surprise would increase. But if it is going to decrease, you should have to put an discount on it. يقول إذا صار السعر غير السعر الأصلي يصير بس التخفيض يريد يصير يعني يصير التنبيه للزبون إنه يعني شو التغيير؟ هو تغيير بس الزيادة عن
See, all of the big stores use this solution already, all of the world. When they are selling some goods cheaper than actual price, they tell to the customer that we are selling this we have decreased the price, but the actual price was more. We are selling it here cheaper. And we tell them that we have discount, we have promotion on it. باغلب المولات بالعالم يقول لك شو اسمه من اكو ديسكاونت على تخفيضات بالمول هذا، يعني ينبهون الزبائن بان احنا بهذا المول صار هيك تخفيض عندنا، كان هيك السعر ويصير هيك تخفيض، يعني شلون يعني يقول لك عروض خاصه يعني. ما يستعرض الموضوع. And for see, the time is important too. See, from time to time. For example, if I put it here from 0 to 23, 59, 59, it contains all of the day. All of the day, all through the day. For example, it would be all of the day. This let me put some good here. راح يضيف آية من هنا. Example here. نسبة التخفيض. This is هاي مواد راح اختار واحدة. نسبة التخفيض would be 5. See, it will it's going to tell me نسبة الموافقة نسبة سعر البيع مع التخفيض, with discount, without discount. The sale price, actual sale price is this, but with discount it will be that. So the new sale price is this, but we are not going directly to change the sale price. We only we put a discount on it, and the system in the program calculate the new sale price. يقول لك هسه مثلا هذا سعر المبيع قاعد تشوفه 5%. اول شيء هذا 5%. هذا سوى اول شيء شلون تغير السعر، ذاك ما يسموه تغيير تماما. حطيت اول شيء الديسكاونت مالته، انت تريد تخفضه 5% وتحط سعر المبيع هذا هسه قاعد تشوفه، البرنامج وحده راح يطلع لك اخر شيء النتيجه السعر ويا التخفيض مالته. زين شنو نسبة الموفرة خلاها؟ نسبة الموافقة I'm going to tell you. It's very important too. يقول لك هم راح اشرح لك. See, when I'm going to put a 5% discount on it, the suppliers come here and say, oh, it's you can count on me too. For example, I'm a supplier, I come here, and you can count on me too. I'm going to give a discount on it too. When I give 3% and you give 5%, 3% or 5% of the supplier will give a discount on it, not the store. Can you guess it? For example, if the sale price is this, the after sale price is this, the discount is this, the supplier says, count on me too. I will give a discount. I will give a discount for this good too, because I like to. He's commercial, the head of commercial. Yes, why is not here? ليش انت ما موجود؟ ولا تسأله بالبداية وصحيح كلهم؟ ما زلت تمام. Assalamualaikum salam. The suppliers come here and say, okay, I will give 3% too. The store give 5% discount. The supplier says, okay, give more discount because I would like to sell more and more, because this is my good and I would like to sell it cheaper, and I will give 3% discount on it. And when you sell the prices, sell the goods, you will pay less. You will pay less to the supplier because he has given discount for this good. يقول لك هاي نسبة الموفر. هسه احنا مطلنا نسبة التخفيض 5%، راح يصير كأنه اثبات لابو الشركة من يشوف التخفيض
هذا المنتج، يعني اكو دليل بالبرنامج يقول لك انا راح اخفض لك. شلون تخفض 5%؟ انا بالتجهيز راح اعطيك 3%. قاعد تشوفها؟ يعني صارت 8%. اي فبالاخير من راح يطلع السعر يقول لك بهاي الحاله مو هو طاق تخفيضه بالشركه، راح تم تدفع له اقل، يعني لان هو حصل ديسكاونت من عنده، حصلت من الفاتوره حسن. See, the program is calculating the share for the sharing discount for the suppliers. See, it says total discount is 5. The supplier discount. The supplier is going to give it 3%. So the share for the supplier is 60. 3, 5 is 100%. 3 is 60% of 5. وهاي نسبة الموفر هذه، هاي البرنامج. See, when I change this, for example, this is 10%. The store is going to give 10%, احنا سوينا. and the supplier is going to share on this. Okay. 5% for the supplier, 5% for the store. 10% for the store. 10% all, no. 10% for all. 5% is for supplier. So see it here. This bottle is going to 50 because it is half of it. يقول لك هاي نسبة الموفر مال المجهز قاعد تشوفها 5. So it's 50. هو اعطانا 5 واحنا نسوي 5، فالبرنامج جمعها باول وحدة صارت 10. Total discount of this good on this good is 10%. يعني الديسكاونت كله مال الايتم صار 10%، احنا 5 والمجهز 5. ويقول لك شو اسمه نسبة الموفر هاي النسبة طلعت 50. يقول لك هذا الجمع مالته صار كأنه 50%. 50% من الخصم. So this is 50% from discount. This one. Yes, it's 50. It will calculate automatically. The program is going to tell us, just to tell us. The supplier share is 50%. 50% for supplier discount and 50% other is for the store. Can you understand? No, he understand, but Ahmed didn't understand. How come? How come? أنت بتوصلها؟ ما فهمت. شحال يا رجل؟ فهمت يعني ضرب. هذا كله 10%. خصم كله 10%. حصلنا على البضاعة 10%. 5% منها للشركة المجهزة. للمجهز. يعني شو القيمة الماسية اللي تعطينا 5%؟ واحنا ما عندنا 5% صارت 10%، فاحنا بعناها خصم 10% المال. ما أقول لك 50% So what's this 50% من التخفيض لهم. It's 50% because total discount is 10% and suppliers share is 5%. 5% of 10 is half of it. It means 10 so total is 30%. It's 100% total. Total is 10 means 100. 5 is 50 means 50. ضاوع عليك. هاي 50 شنو؟ لأن كذا ها كم؟ بس احمد بعدها ليش ما تنزل عنه؟ The quantity is important too. When I put two here, it means if the customer buy 2 of it, then the store will give a discount on it, not for 1. At least he should buy 2 of it. يقول لك اذا 2 نقول 2 اذا الزبون اشترى مثلا اقل شيء يشتري منها 2 حتى يحصل الديسكاونت. Or at least he should buy 3 of it. لو على الثاني. حسب ما نحددها. If he buy 2, the discount won't be. يعني احنا نحدد 2 مثلا ما له ديسكاونت الا اذا مثلا 3 من 3 فما فرق. هذا صفر. And 0 and 1 means the same. If I put 0, it's as the same as 1. نفس الشيء. 0 and 1 are the same. Okay, but over 1. Okay. We are going to setting time. Time is important too. For example, when I set the time like this, you see, from this time to this time.
It means all the day the store is this good have discount on it all of the day. All of the day between these days. ويخلي الوقت هنا هذا قاعد شوفوا. But if I set it like this, from 40 to if I say that, yeah, if I set the time like this, 40 to 50, only every day, when it is for 40 o'clock, the discount will appear, and every time and every day when it is from this time to this time, only we have this discount from this time to this time. ونحدد وقت مثلا من الأربعة أقول للسبعة دائما كل يوم بس من الأربعة للسبعة هذا المنتج يصير بتخفيض. With this politic, you can invite people to come to the store and buy something because we are not busy at this times. وبهاي الوقت بهاي الطريقة راح تقول للزبون يعني جرو مثلا راح يجي بهذا الوقت عندنا هيك عروض عندنا وعندنا تخفيضات. شلون مثلا المطاعم مثلا يقول لك عندنا يوم الاثنين هيك تخفيض. And they would be keen to come and buy something because you are not busy and the store is not busy and we have this discount. So يعني ما مشغولين بهاي. Okay, it was good discount. If you have no problem, it's all. Yes, that's all for this. هسه العروض الخاصة قلنا الشراحة يقول No problem. Can you understand it? Can we get the price? No, not like 13,000 and 5. we don't have 13,050. Like, can we make it 13,000? Yes. Can we make it Yes. just 13,000? No, the cash above will round it. Will round it. The cashier. The cashier, no. The system. The system will round it. They will just make it down. Yes, make it down. ينزل. Always make it down. Always make it down less than you have 250. You haven't less than this. Yes. The system will round it to 200. يقول لك هو السيستم ما تقدر اقل من الربع ما عندنا السيستم راح يحولها على الربع واحد. لا ما No, decrease, just decrease. always decrease. يخفض ما يصير. Always will decrease because of the customer. Satisfy the customer. راح نخسر. ما تجي لي ربع دينار يعني. كل شوي بعدين راح تتغير. هي اقل دنانير ممكن مشكلة نحلها يعني توصل مثلا 10,000 زيادة 1400 شلون؟ نبغي ان شاء الله من 1400 شلون يجوز خسارة نطلع احنا. حبيبي شوف بدفع مثل ما استاذ محمد شرح لي الفاتوره كامله لمن يطلع الناتج النهائي مالتها يعني مثلا 250,000 هي 250,000 At the end of the invoice. At the end of the selling invoice. فاتوره كامله حتى هو Not for each shop. Not for each shop. And at هسه the end of نسوي هذا البرنامج Selling. وحده تكون تنزل والكاشير المهم So the next form for discount is invoice discount. هسه النوع الثاني من التخفيض الفاتورة. أول شيء تخفيض السلعة قال هذا الأكثر شيء شائع عندنا. هسه هذا شنو تخفيض الفاتورة تجينا من الشركة شلون نسوي لها ديسكاونت. I think the access point is going down. Yes. It's not. It's disconnected from the server because of the moment. Yes. It's not connected. Okay, now connected. See?
This discount is for all of the sell invoice. We will define it in this way. هذا you're selling invoice. For the one sell invoices. هذا التخفيض مال For الكاشير يعني example, first of الفاتورة مال all, الكاشير. like the last form, first of all, we are مثل going ذيك to choose the brands. أول شيء مثل ذيك الفاتورة مثل ذيك التخفيض أول شيء نطبع على The المتجر. second is Market choosing the customer group. العاملين جسمهم. موظفين لو الزبائن تختار. Customer group from today. You can choose the last days because they are gone. You can choose today or the future coming days. For example, if I choose this, at last the system would give me a notification and this is wrong because you can't put a discount for yesterday. We can't. You can't put هو for بيحكي yesterday. تاريخ البارحة ما يصير يعني هو البرنامج يقول لك لازم تجي من اليوم ما تخفيض. Today or the future further. من اليوم ومن المستقبل. For example, today, last day. See here. من مبلغ مثل from this cost. ومن هذا السعر من هذا المبلغ شفت هذا ميس ألف. Give 10%. إلى 20 فقط 10%. لا مو فترة إشراف، فترة بيع. أي كاشير بيطلع. كاشير إيه. من توصل 100,000 أقسم 10%. خسرنا. See, it's step by step. For example, if the total price is between 100 and 200, the cash will, our system will at the end of the selling invoice give the customer 10% discount. يعني إذا بدنا بيع من 100 ل 200 Between الفاتورة 100 and السيستم راح يعطي 10% تخفيض If, عليها. if it's more than 200, it will give 20% till it's 30. Between 30 and 40, من 300 ل 400 قاعد اشوف من 200 ل 300 20%، من 30 ل 400 300 ل 400. it's more easier than the last discount. See, يقول لك هاي it's not for the goods. It's only for the selling voice. يقول لك هاي اسهل من تخفيض السلعة لان هذا بس By this- فاتورة المبيعات. By this type of discount, we are telling the customer buy more and more, because if you buy more, we are going to give you more discount. هذا اعلان للزبائن يعني اذا تشترون فاتورة بهالكمية راح نخفض عليكم يعني نجيب زبائن اكثر. يشترونه. أريد أوصل 100,000. شلون يساعدنا احنا؟ 50 مثلا واحد. I think it's very easy. So shall we go to the next step? It is direct, but the customer is just taking good and it's reached to like a 100. Yes. You will already discount for him and you Yes, will give the back. cash, the program will automatically put 10% discount on it and decrease the total price. هو كاشير واحد. هو الكاشير واحد يحسب. أدري بس Cashier don't interfere. مقتنع نقول لك. يقول لك ما يتدخل ابو الكاشير هو البرنامج. The program will do it. By this document, we are telling the program to do it. From this date to this date, from this time to this time, all caches above will do it automatically. بهذا التاريخ By this time. الساعة الكاشيرية كلها راح تشتغل بهذا الشيء من هذا التخفيض من 100. And after it's expired, for example, at the end of the May, this document will be cancelled and all of the things will be normally. ورا نهاية هذا التاريخ 30/5 يعني نهاية الشهر الخامس راح يرجع بالطبيعي السعر وبعد ما تخفيضات على الفاتورة ما نبيعها. For this, you have to tell the people, you have to tell the customers by banners, by some big pictures and big text. Tell the customer what we have here, what kind of discounts we have here. هاي الطريقة راح تثبت للزبائن مثلا الصور الإعلانات احنا اللي أخذناها شيء وهاي يعني كأنما دليل يعني. Okay?
Next step is for the special customer. تخفيض هذا للزبائن المختصين يعني والله سيدي حول یه بار به هم رفت البشیر قد شد حالا گفتم سیستم خود آموزش بدیم از فاس خط شد. این نصب میشه رو اکسپایر میده توی کلاینت ها نه توی سرور کار شد کلاینت رو اکسپایر میده This is the form for giving a discount for just for a special customer. يعني هاي For example, just for Muslim Safa. هاي النافذة مال الزبائن المختصين يعني مثل أشخاص محددين شلون نستخدم نسختهم. So we have a field here, اختيار الزبون. Choose your customer. بهذا المربع بهذا الفيلد نختار اختيار الزبون يعني اسم الزبون الكود مالته أو. You have any customer here? This card we have that. Yes. Exactly. After you identify him, you can the cashier can choose his name for the surprise, and the cash will set a discount on it. For example, we have these dates and times in all of our forms, discount forms. يعني بعدين من يعرف الاسم شلون يستخدم هذا الكارد راح الكاشير يطلع اسمه ونسوي التاريخ مالته نفس كل الفورمات من تاريخ ووقت. بعدين بالاخر من يخلص يضيف المبلغ. For example, it's just like the invoice discount. See? مثل المبلغ إلى حد المبلغ. شلون ذيك اللي قبلها؟ Just like the last. Okay. Let me close this. Yes, just like this. Okay. After that, we have تخفيض مجموعة الزبائن. It means customer group discount. تخفيض مجموعة من الزبائن جروبات يعني. We will divide our customers to different groups. You see, for example, golden group, silver group, bronze group, or any other groups. يعني Personal, employees, any other groups, and they can choose our groups and set different discounts for any different يعني customer groups. الزبائن جروبات يسويها. جروبات ذهبية، جروبات فضية، جوزية. ايوه ويخلي تخفيض لكل جروب. So we can create a group. Yes, we can create. Yes, you can. Discount for Yes, you can create a group in this master data and configuration, the first session. The first session I told you. In configuration and master data. بالماستر داتا المحاضرة الأولى قلنا بيها من هذه الطريقة نقدر نخلق جروب. We have customer usage type. Yes, customer group. You can define them here first and use them here. أول شيء تعرفهم من ذيك الأيقونة وبعدين من هنا تستخدمهم. You have just two العموم العاملين personal and نوع الزبائن عمومي عاملين يعني public و private. Okay, you can. مثلا جهاز كهرباء. You can in the customer group discount. The difference between customer group discount and special customer discount is one row here. You see, we have Sahlul Hidya. You can give him a gift too. We can choose, for example, a good for give him by gift. الفرق بين هاي الفورمة مالت الزبائن الخاصين وتخفيض الزبائن بالجروبات هذه اللي قاعد نشتريها يقول لك بس هذا المربع واللي هو بالهدية نقدر نضيف له هدية يعني نعطيك انما بالديسكاونت. And we have no step-by-step discount here, just one step. For example, for this type of group, because after a period of time, maybe some big companies come here and introduce their employees to you and give them the special identifying cards.
So and tell you whenever my employee comes to your store, give him a 5% discount, and this good for gift to him. For example, I don't know, maybe وزارة this every organization or So it will appear like notice in cashier or something? no, it will automatically add a row and put right in front of it. It's a gift for this person, and after at the end of the surprise, the invoice, he will put the cash automatically put 5% discount for him too. بس أنا بدي الموضوع يبين. How can we notify the cashier guy? No, the cashier Has not the been cashier. abnormal, right? No, the cashier just scan the barcode. حتى مين يمنع كل شيء. You can see. After who's handing him? Okay. After he clicked the confirm button in his cash, the customer will take a look at his invoice and check the invoice and see, wow, it's a gift here. Where is my gift? And somebody will give him his gift. يعني بس ولا هو لازم يعرض بعد الزبون هذا يعني اكو هديه غير لازم اعلانه. You have to tell people. فانت لازم الزبون اول شيء لازم تخبره بان انت مثلا عندك هديه، بنفس الوقت يقول لك من تطلع الفاتوره تنطبع راح يبين عندك اكو هديه هنا، فيقول لك تعال جيبه وين هذا. شو بسوالك الهديه اللي طلعت كيف I've lost my connection. If you have any questions, you can ask now. يقول لك ماكو انقطع اتصال مالته، يقول لك قاعد مسألة اسئله. هذا الشغل من اللي يقوم هذا الشغل كله. هذا هو Who will do all of this job? The pricey guy? All of these guys that we will call them commercial. No, daytime free call nothing. يعني ماكو ادخال ناصر، هو انتم يسموكم After this they are all commercial. يسموكم الكوميرشال. يعني كنا شو مشتريات، اعلانات مشتريات. لا مشتريات مو البيسي والادخال والشراء. لا ماكو ادخال، ما كوميرشال. هم ثلاثتهم ثلاثة بس. ايه كوميرشال. بس هم كلهم تعلمون. He's the head of them. Head of them? Yeah, he will say, I will run you perfect. ليش تخلونا يقول لك المواد تقدر تفهمها؟ ايه Can he add pictures to the items that we have? Yes. Hey. You can add pictures to all of them. So when we scan the barcodes, the picture will The picture will appear for the cashier. The cashier. أو جواب. And the cashier in our system also in our system. The picture will appear, right? Not only the cashier. It will appear for the cashier just for know what is it. What about us? You here you can see it in the for goods form. You see, it was here. من لا تقدر تشوفه شو Configuration. إدارة install app. We have a. If I have lost my connection already, I can just open it. But we have a picture. We have a picture here. One of the cashiers will easily appear. But by the cashier, every time he scans the barcode, he can see the good picture in the right up. يقول لك بالنسبه للصوره بالكاشير راسا بس يسوي ما باركود تطلع له، بس احنا نطب لها نكون مكان على السلعه قال ما عندنا يعني ما عندنا نطب على السلعه هاي يلا تطلع لنا الصوره. Can we add the expiry date for the
item? مواد For which item? Any item expired date, expired date of usage of the any goods. No, the expiry. When it's just to reach to that month, it will just the system announces that it will be expired. No. حتى البرنامج No. لازم ينتهي لو تريد ملاحظة. يعني كل Because like a description for each item, like a note, I can write down that this product will be expired in this date. Can we do So that? you have you may have three parts of it. 3 parts of one good with same barcodes. How should the program know which one of these barcodes? No, let's say it's not 3 barcodes. One item with 1 barcode. Can we? One item and one barcode you can know. We have not. No, we have not. That's not the program. زين. No, we haven't. ما عندهم التخفيض. التخفيض احنا بنسوي قريبا اسبوعين من شهر او شهرين نرجع شو نسوي 50 نرجع على الشركه نرجع نشتري تخفيض. هنا شلون هاي شلون يصير هاي هاي هي اللي تتصور مع السلعة بالضبط هي هاي السالفة. راح تسوي تخفيض. ايش قد؟ 50% 52.5% منها على الشركة يعني يصير. He's asking some question that you already explained it. This تخفيض thing, discount. So they are this. هم نحط المواد اي راح نرسم على المادة لا بالضبط. بالسلمة اي بس المادة ما تابع هي طبعا ايش جاي من غير واحد مثلا لازم نرجع كذا. صير سئلة هذا السؤال. إذا أكثر من مورد يعني. اكثر مثلا هذا القلم اجى اكثر من مورد وصار عليه تخفيض. اريد على التخفيض اللي هو ما مثبتين احنا نريد التخفيض يصير على شركه مثلا قمه ماسيه ما نريد التخفيض مو هي. Can you speak about this No, one? no, about the previous one, about the discount. Hey, come here. Yeah, this one, they say we want to choose the company. Yes. The company, you can see it here. When I'm going to choose my goods, there are lots of options that I can search for it. One of it is Al-Mubara, it means Al-Mubara means company. For example, this pen, we buy it from a lot of companies. Like So- for we're like 3 companies or 4. How can I just make a discount but from some company? مثلا هاي نشتريها من عندك حتى اسوي تخفيض على محمد ما دخل لي نفس الشركه اي تختار في الشركة. وين؟ مو هاي مو اسم الشركة، هاي تقدر تبحث فيها المادة. حبيبي هاي نشتريها من عندك ومشتريها من عندي. ما نشتريها من عندك شلون يصير؟ يعني يصير بالسيستم عندنا يصير انا هاي المادة انا ومهند نبيع نفس المادة. مهند قال لك ما اقدر اشتغل، مهند ما عنده اسباب بس انا المادة اخوي اي باسباب. انا بسوي على هاي وهي باسمك هي باسمك هسه ماكو هنا ما بيها مورد. خلينا نقول شركه رئيسيه وواحد تاجر يجيب منه الشركه والشركه ما بيها جبنا من هذا التاجر هسه عوف الشركه ضبط التاجر اللي هو طلع اسبوع نحدد عليه شركة صار. So what's the problem? If we buy, if there is a cost for a product and this product ليش؟ and this السيشن يعني ايش نقدر نحدد الشركة راح نخصم من عندها؟ قل ايش بس. and one item we receive it from 2 companies. Okay, you know it's common. And this item is almost expired. Okay, and we need to return it to a specific company because we received from 2. So we need to highlight one company. Can we do that? No? No, we cannot put an expired time in any. No, not against No, they will make a discount because it is near to Discount? expire. Yes. Because it is Near near to expire. expire, so we make a Yes, discount for yes. it. This. How can I accept this person from a company? I want to choose the company See, that I wanted to because they have same barcodes. Because they have same barcodes. For example, if I buy it from 3 suppliers, Yes. but this could have the unique barcode. You see, you know, the program can't identify which
which pen which I have bought from which company. No, Because they are- it doesn't matter the system. We need to pick the company. We are the picky one. We need to pick this company. Okay, that but you are But it's the setting same discount for material. it. But you are setting discount for it. So you just have the barcode here. Yes. Have a barcode here, and the system don't know this barcode. Which barcode? From whom? From who have bought it? Can I pick the company from here? Name of company? Yes, it's here. لا When I'm searching for goods, تهم السؤال لحظة. when I'm بس searching نظامنا for ما goods, يعرفه. I've lost my connection. This is- It's better. إيه، هو عملنا شلون يعني صار قصدي هنا لا اول الشركه اللي نترجوا على نسوي بيه خصم 50% وبيعوا ما رجع على الشركه هي